Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. Everybody is fresh, safe and sound at home. As I told you in the last lecture, at the second stanza of the last poem, that we are going to study the critical appreciations that are asked by the examiners into the inter class. So today I am with you with the critical appreciation of the first poem, that is a Seven Ages of Man. That is a Seven Ages of Man. The first poem that is written by the Shakespeare, Seven Ages of Man. Today we are going to study the critical appreciation of this poem. At first, let me define the word critical. The critical word is very expensive, outstanding, that always creates a noise of wisdom into the minds of the people. Whenever we have critical means that faculty in the mind, whenever we use critical faculty of the mind for judging and evaluating anything, that whether this is a good artistic work or whether this is not a good artistic work. What are the traits of this artistic work? Yani ke kehdiयूं जेको आहे सो खूबियूं आहिनि in artistic work जूं, and what are the detraits of this artistic work? So we always try to use our wisdom. असां हमेशा छा कंदा आहियूं, पंहिंजे wisdom खे use कंदा आहियूं. We always look at the both sides of the passage, of the subject, on what writer is writing. असां subject जेको आहे सो ॿिन्ही sides खे ॾिसंदा आहियूं, जंहिं ते writer लिखंदो आहे, that how much reality writer is expressing and how much he is away from the reality. The reality जेका आहे सो केतिरी writer हुन में explain करे थो ऐं केतिरो हक़ीक़त खां परे आहे. What are the good things to be adopted, to be propagated, यानी कि जेको आहे सो कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके जेको आहे सो लाइफ में एडॉप्ट कजनि, that writer has written, and what are things to skip, ऐं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे जेको आहे सो छा कजे, skip कजे. So critical appreciation means that to find out the good from the prayer of the things, and in prayer good and evil both are mixed, and you have to take out the diamonds from that prayer or that heap. For example, there is a heap of the things, yani ke chain jo ekro khodo a. By using your critical faculty, तव्हां खे पंहिंजी critical faculty इस्तेमाल कंदे, you have to find out only good things from that heap. जेको उहो खोड़ो शयुनि जो आहे उन मां तव्हां खे छा करिणो आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सुठियूं शयूं ॿाहिरि कढणियूं आहिनि, and you have to leave out all the other things that are means useless, that are not good for anything. यानी कि जेको आहे सो जेके कंहिं बि शइ लाइ सुठियूं न हुजनि, but they are bad for everything, ऐं उहे छा हुजनि, हर शइ लाइ ख़राबु हुजनि, त उहे शयूं तव्हां छॾींदव. But anything that is good for everything, पर का बि अहिड़ी शइ जेका हर शइ लाइ सुठी हुजे, and bad for nothing, ऐं कंहिं शइ लाइ बि बुरी न हुजे, you always have to take those all the things. So in this poem, what are the things are good to be adopted? हिन poem में असां ॾिसंदासीं त कहिड़ियूं शयूं सुठियूं आहिनि जेके adopt करे सघजनि थियूं, and what are the detraits of the Shakespeare. Means that we will have the analysis of the poem, we will have the critical means appreciation of the poem at the different stages in different 9 points. And what are the points to write the critical appreciation? My dear students, at first you have to notice down. पहिरियां त तव्हांखे जेको आहे सो इहो नोटिस करिणो आहे त कहिड़ियूं critical appreciations जूं points ने that are to be discussed while writing the critical appreciation. त जेके डिस्कस कयूं वेंदियूं आहिनि critical appreciation लिखण लाइ. Before writing the critical appreciation, you must understand the poem entirely and completely and outstandingly. यानी कि critical appreciation लिखण खां पहिरियां इहो लाज़मी आहे त तव्हां poem खे सुठे तरीक़े सां सम्झो. If you cannot understand the poem, if you cannot understand the style of poem, if you cannot understand the subject of poem, if you cannot understand the central idea of the poem, if you cannot understand the figures of speech used in the poem, if you cannot understand the means lesson that is given by the poem, if you cannot understand the style and diction of the poet that has used in the poem, if you cannot understand the treatment of poem, you cannot means write critical appreciation.
For writing critical appreciation, you have to understand these 9 points what I have written. पहिरियां पहिरियां जेको आहे सो छा आहे तव्हांखे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखण लाइ तव्हांखे 9 points अंडरस्टैंड करणियूं आहिनि. एट फर्स्ट यू मस्ट हैव द 9 points in the minds anyhow. At first, the first one, you must know who is the poet of the poem what is taught to you. पहिरियों पहिरियों तव्हांखे लाज़मी ॼाणणु घुरिजे त पोएट कहिड़ो आहे जंहिं पोयम जी तव्हां जेको आहे सो छा था कयो क्रिटिकल एप्रिसिएशन था लिखो. Means that at first heading you have to give the heading of the poet. At the first means line in the first paragraph you must have give the heading of the poet. तव्हांखे लाज़मी तौर ते छा ॾियणी पवंदी पोएट जी हेडिंग ॾियणी पवंदी. or you may also write author. You may also write author. पर तव्हां author बि लिखी सघो था पोएट वारी जाइ ते. पोएट जी जेको आहे सो हेडिंग ॾेई करे you have to write about the poet. You have to write about the poet. You have to write about the poet, that what kind of poet he is, when he was born and where he was born and how he is recognized into the world. यानी कि हू किथे पैदा थियो, कॾहिं पैदा थियो ऐं जेको आहे सो हू दुनिया में जेको आहे सो कीअं ॼातो वेंदो आहे and what is his work and how he is recognized by his work. ऐं हिन जो कमु कहिड़ो आहे, हिन जे कम खे कीअं ॼातो वेंदो आहे. You have to write these things about the poet. इहे शयूं तव्हांखे छा आहिनि पोएट जे बाबति लिखियूं आहिनि. Means that in first heading you have to give the heading of poet as I have given over here. जीअं मां जेको आहे सो हिते छा ॾिनी आहे heading ॾिनी आहे in writing practically critical appreciation. So my dear students, remember that at first you have to give the means that heading of the poet. I have given the heading of the poet, then I have written about the poet. हाँ छा ॾिनो आहे पोएट जी हेडिंग ॾेई करे पोइ वरी छा कयो आहे पोएट जे बाबति लिखियो आहे. कीअं पोएट जे बाबति लिखियो आहे this poem has been composed by the William Shakespeare. छा कयो आहे this poem has been composed by the William Shakespeare. Which poem? 7 Ages of Man. कहिड़ो poem? 7 Ages of Man. A wonderful verse. चवे तो हिकु ख़ूबसूरत जेको आहे सो छा आहे पोइट्री. क्राफ्ट्समैन यानी कि चवे तो हिकिड़ो छा हुयो यानी कि मिडिल क्लास जो माण्हू हुयो यानी कि ज़मींदार माण्हू हुयो. एट बॉर्न एट स्ट्राटफोर्ड. पैदा किथे थियो? स्ट्राटफोर्ड में पैदा थियो. What is the name of the village of the Shakespeare where he was born? यानी कि शेक्सपियर जे विलेज जो नालो छा आहे जिते हू पैदा थियो. His village name is Stratford. 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 Whose light now means that at first we told that पहिरियों लाइन में असां छा ॿुधायोसीं who is the writer of the poem. In second line we told that where he was born, and in third line we are going to tell that what is his work and how his work is recognized. Whose light of literature चवे तो जंहिंजे अदब जी रोशनी will never see the darkness of obscureness. जेका यानी कि जंहिंजे अदब जी रोशनी कॾहिं बि ऊंदाहिनि जी गुमनाही न ॾिसंदी. डार्कनेस माना ऊंदाही. ऑब्सक्योरनेस मीन्स गुमनामी. चवे तो जॾहिं बि जेको आहे जंहिंजी जेका लिटरेचर जी रोशनी आहे उहा कॾहिं बि ऊंदाहिनि जी गुमनाही न ॾिसंदी. Dryden exclaimed as supreme among the English writers of the poetry, prose, play and novel. Now Dryden is a critic. Dryden छा आहे हिकिड़ो निकाद आहे, हिकिड़ो तनक़ीद निगार आहे. Dryden निकाद आहे ऐं तनक़ीद निगार आहे, and he is known as the father of English criticism. ऐं ही छा ॼातो वेंदो आहे English criticism जो फादर ॼातो वेंदो आहे. He has said that हिन छा चयो आहे कंहिंजे बाबति पोएट जे बाबति मीन्स अबाउट द शेक्सपियर. कंहिंजे बाबति शेक्सपियर जे बाबति चयो तंहिं त he is supreme among the English writers. He सभ खां वधीक आला आहे English writers में. उहे writers, whether they are the writers of poetry, whether they are the poets, चाहे उहे छा हुजनि poets हुजनि, whether they are the writers of prose, चाहे उहे prose जा writer हुजनि, whether they are the writers of dramas, चाहे उहे छा जा writers हुजनि dramas जा writer हुजनि, and whether they are writers of novel या वरी उहे छा जा writers हुजनि novel जा writers हुजनि. Means that among all the writers of England, Shakespeare is supreme according to the Dryden. Dryden जे मुताबिक़ सभिनी English writers में जेको Shakespeare आहे उहो छा आहे supreme आहे. So my dear students, at first stage you have to write about the poet,
And second point means that you have to give the introduction of the poem. जेका second point means in the second heading you have to give the introduction of a poem. Second जेका heading ॾींदव तव्हां critical appreciation में उहा छा ॾींदव poem जो introduction ॾींदव. जेकॾहिं poem तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो तव्हां poem जो introduction ॾींदव. जेकॾहिं सम्झ बि न आयो हूंदो त उहो वरी तव्हां काथो ॾींदव. हाणे I have written an another point with the heading introduction to the poem. Poem जो introduction जेको आहे छा आहे. So this poem is a speech taken from Act 7 of his plays As You Like It. Introduction में तव्हांखे छा करणो आहे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो पोयम जेको आहे सो कहिड़े क़िस्म जो आहे किथां वरितो वियो आहे केतिरियूं लाइन्स ने बेलेड आहे सोनेट आहे स्पीच आहे ऐं जेको आहे सो असुल हिन जो ओरिजिन छा आहे मीन्स दैट यू हैव टू गिव these things into the introduction. Introduction में तव्हांखे छा ॾियणो आहे इहो शयूं ॾियणियूं आहिनि. त हाणे ही पोयम छा आहे सेवन एजिस ऑफ मैन. मां तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी स्पीच आहे उहा स्पीच कहिड़े जेको आहे सो एक्ट में थींदी आहे एज़ यू लाइक इट प्ले आहे उनजी जेको आहे 7 एक्ट में थींदी आहे. चवे थो दिस पोयम इज़ स्पीच टेकन फ्रॉम द एक्ट 7 ऑफ हिज प्लेज एज़ यू लाइक इट. या हिकिड़ी स्पीच आहे ऐं जेको आहे सो छा आहे कहिड़े जेको आहे सो स्पीच आहे यानी कि कहिड़े पोयम कहिड़े जेको आहे ड्रामा मां वरिती वई आहे एज़ यू लाइक इट जेको ड्रामा आहे उन मां वरिती वई आहे. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू राइट इज द सेंट्रल आइडिया. Two things you have written and you have explained them. Third thing you have to write the central idea. You have means you have to give the heading of a central idea. मतलब त तव्हांखे छा ॾियणी आहे central idea जी heading ॾियणी आहे and then you have to write about the means that is central idea and I have given here the heading of the central idea. ऐं हिते मां छा ॾिनी आहे central idea जी heading ॾिनी आहे. Central idea of the poem. Poem जो जेको central idea वो छा आहे the word is a stage and all the men and women are merely players. Means that first two lines of the poem is the central idea of the poem and in critical appreciation you must write the central idea of the poem. Critical appreciation में तव्हांखे central idea लाज़मी लिखणो हूंदो आहे. Introduction of poem लिखणो हूंदो आहे. Introduction of poet लिखणो हूंदो आहे. 3 things we have covered. Then at the fourth point and means that in the fourth heading we have to write about the subject of the poem. Subject of the poem means that you can also write that theme of the poem. Subject है जયારે तव्हां पिण लिखी सघो था छा theme of the poem. Subject खे हटाए करे तव्हां छा लिखी सघो था theme of the poem. हाणे जेको subject of the poem आहे means that जेको theme of the poem आहे उन में तव्हांखे छा करणो आहे means that कहिड़ो मौज़ू आहे जंहिं ते शेक्सपियर ॻाल्हाए थो कहिड़ो मौज़ू आहे जंहिं ते पोएट ॻाल्हाए थो जंहिं बि मौज़ूअ ते पोएट ॻाल्हाए जेको बि पोएट जो मौज़ू हुजे यू हैव टू राइट दैट इन टू द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम और द थीम ऑफ द पोयम. जेको बि मौज़ू हुजे जेको यानी कि जेको बि पोएट जो सेंट्रल थॉट हुजे जंहिं ते हू ॻाल्हाए उहो छा थी वेंदो आहे पोयम जो सब्जेक्ट थी वेंदो आहे. सो इफ वी लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ द 7 एजिस ऑफ मैन यानी कि सब 7 एजिस ऑफ मैन जो जेको सब्जेक्ट आहे द 7 एजिस ऑफ मैन सब्जेक्ट इज द नरेटिंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी टू द एक्सट्रीम ओल्डनेस और द डेथ. यानी कि सब्जेक्ट छा अथसि इंसान जी जेका ज़िंदगी तारीख़ आहे उहा थो बयानु करे उन ते जेको आहे सो लिखे थो. कॾहिं खां थो लिखे यानी कि इन्फेंसीअ खां वठी जेको आहे सो आख़िरी एंडिंग ताईं थो लिखे. सो आई हैव रिटन ओवर हियर सब्जेक्ट ऑफ द पोयम. The poet introduces to us the life history of human beings. The life history of human beings. हाणे हिन में सब्जेक्ट जेको आहे सो यानी कि पोएट छा थो करे पोएट जेका लाइफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स आहे दैट इज नरेटिंग टू अस. एट द फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम मीन्स द थीम ऑफ द पोयम. फोर्थ पॉइंट तव्हां छा कंदव जेको पोएट जो थीम हूंदो उहो लिखंदव. At the fifth point over here treatment of the poem. Fifth point में छा लिखियो अथई treatment of the poem लिखियो अथई. Treatment of the poem means that the poet in what way poet treats. In what way poet treats यानी कि poet जेको आहे सो वर्ताव कीअं थो करे whether his means that way of explaining is serious, realistic or funny, fictional or means that the humorous. यानी कि उनजो जेको एक्सप्लेन करण जो नेरेट करण जो जेको अंदाज़ आहे उहो कहिड़ो आहे मीन्स दैट ट्रीटमेंट ऑफ द पोयम यानी कि जेको हुनजो पोयम सां
जेको लिखणी जो जेको अंदाज़ आहे उहो कहिड़ो आहे उहो तव्हांखे लिखणो आहे शामी ट्रीटमेंट ऑफ पोयम में. सो आई हैव रिटन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोयम द पोएट ट्रीट्स his subject in a realistic way which is both humorous as well as serious. यानी कि जेके छा आहिनि ॿई आहिनि ह्यूमरस बि आहे त प्लस में छा आहे सीरियस बि आहे. त हिन पोयम जो जेको ट्रीटमेंट आहे त यू कैन से दैट रियलिस्टिक एज वेल एज ह्यूमरस. रियलिस्टिक कीअं आहे त इंसानु वाक़ई जेको आहे सो ॼमण खां वठी मरण ताईं मुख़्तलिफ़ स्टेज ते ज़िंदगी जीअंदो आहे. ह्यूमरस कीअं आहे त जेको आहे सो हू छा थो करे जेके लूज़ स्टॉकिंग्स ने जेके लूज़ जेके हूज़ ने उन्हनि सां जेको आहे छा थो करे मज़ाक थो बणाए उन्हनि जी जेको आहे मज़ाक थो बणाए. एंड नॉट मियरली दैट बट वेन मैन बिकम्स ओल्ड जेको माण्हू ओल्ड थिए थो वेन ही स्पीक्स ही सेड दैट इट विसल्स इन हिज स्पीकिंग यानी कि हुन जी स्पीकिंग छा थींदो आहे सीटियूं वॼंदियूं आहिनि. सो इन दैट वे ही इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूमर. इन वे में हू छा थो करे ह्यूमर थो क्रिएट करे. ऐं रियलिटी कहिड़ी थो करे त यानी कि ॼमण खां वठी मरण ताईं इंसान जूं मुख़्तलिफ़ स्टेजिस हूंदियूं आहिनि. दैट इज़ वाई he treats in a realistic way as well as a humorous as well as serious way. Humorous way bhi athas, realistic way bhi athas and serious way bhi athas. So we have covered means what were 5 points. What was the 5-point treatment of the poem? 5 points chahi treatment of the poem. The 6th point that we are going to study is a rhyming scheme. Rhyming scheme jeka sahi point hundi aa उहा छा हूंदी आहे राइमिंग स्कीम हूंदी आहे. वट इज़ राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम छा हूंदी आहे समटाइम्स ए बी बी ए बी बी समटाइम्स बी ए समटाइम्स ए बी समटाइम्स ए बी sometimes a b means that rhyming scheme is not means that put in a similar way. Rhyming scheme jeka hai so similar way mein put nahe kai vindi. So if we talk about the rhyming scheme in this poem jekar aisa hin poem rhyming scheme je babat galayon, so this is not means that maintaining rhyming scheme. Any poem in which there is no rhyming scheme, ko bhi poem jain rhyming scheme na huje, that is known as a blank verse. उनखे छा जातो वेंदो आहे उनखे छा चयो वेंदो आहे ब्लैंक वर्स चयो वेंदो आहे. उनखे छा चयो वेंदो आहे ब्लैंक वर्स चयो वेंदो आहे. जेकर राइमिंग स्कीम हूंदी त असां हिन पॉइंट में लिखंदासीं त द पोयम in this poem the rhyming scheme is sometimes a b and sometimes a b. For example, if the poet is maintaining rhyming scheme into the poem, but if there is no rhyming scheme in the poem, then that poem is known as blank verse or the free verse. वो poem छा जातो विंदो आहे blank verse जातो विंदो आहे या free verse जातो विंदो आहे. That is why if we look at the throughout the poem, असां जेकर सॼे poem खे ॾिसूं, the poet is not means maintaining rhyming scheme properly, so that why this poem is a blank verse. जेकर कंहिं बि poem में rhyming scheme न हुजे त rhyming scheme वारी जेका point आहे उन में छा लिखंदो, this poem is blank verse, therefore it has no particular rhyming scheme. इन जे करे उनखे का बि particular rhyming scheme आहे ई कोन. यानी कि जेकर राइमिंग स्कीम न हूंदी त तव्हां छा लिखंदो, दिस पोयम इज़ अ ब्लैंक वर्स एंड दिस पोयम डज़ नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम. हिन पोयम खे राइमिंग स्कीम आहे कोन, इन जे करे मां तव्हांखे सम्झायां बि कोन थो दैट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज राइमिंग स्कीम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नोन राइमिंग स्कीम. एंड नेक्स्ट पोयम I will give you another lecture, an individual lecture on the rhyming scheme, for the recognizing rhyming scheme, for the maintaining rhyming scheme. यानी कि जेका rhyming scheme आहे उन्हनि खे recognize करण लाइ maintain करण लाइ मां हिकिड़ो ॿियो अलॻि lecture ॾींदुमि, so that you can understand त जीअं तव्हां छा थी सघो करे छा करे सघो सम्झी सघो. After the rhyming scheme, what is the diction or the style of the poet? Diction or the style of the poet or the poem. यानी कि पोयम में जेको स्टाइल इस्तेमाल करे, जेको वे इस्तेमाल करे, उहो बि असांखे लिखणो आहे त स्टाइल जेको हुन इस्तेमाल कयो आहे उहो कहिड़ो इस्तेमाल कयो आहे, वे जेको हुन इस्तेमाल कयो आहे उहो कहिड़ो इस्तेमाल कयो आहे. डिक्शन जो मतिलबु छा आहे? चॉइस ऑफ वर्ड्स. डिक्शन मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स
choice of words used by the poet यानी कि diction जो मतलब छा हूंदो आहे choice of the words used by the poet इनखे तव्हां diction of poet चओ त बि सही आहे diction of poem चओ त बि सही आहे style of poem चओ त बि सही आहे इन्हनि टिनी मां तव्हां कहिड़ी बि हिकु heading ॾेई सघो था it doesn't matter but what you have to write in the diction or in the means that style of the poet that how the poet is means what way what style poet is adopting and in what diction poet is narrating the poem कहिड़े style में जेको आहे सो poet जेको आहे लिखे थो उन जो style कहिड़ो आहे funny आहे serious आहे realistic आहे humorous आहे उन जो style जेको आहे सो metaphorical आहे उन जो style fictional आहे उन जो style philosophical आहे उन जो style psychological आहे कहिड़ो उन जो style आहे you have to means that explain such things into the what we say style or the diction of the poet हाणे style or diction of the poet में छा हुजे the style of poem is funny the style of poem is funny why because Shakespeare creates a fun in the poem में छा थो करे Shakespeare fun create करे थो इन जे करे जेको style आहे उहो छा आहे funny आहे some of its lines cannot be read without passing a smile हाणे उनखे जेको आहे छा थो करे साबित थो करे चवे थो some of its lines चवे थो इन जूं कुझु lines cannot be read पढ़ी नथियूं सघजनि without passing a smile यानी कि मुस्कुराइण खां सवाइ e.g. Shakespeare uses the words of word to wide e.g. Shakespeare uses the words of word to wide for loose stockings यानी कि जीअं जेको आहे सो शेक्सपियर चवे थो त जेको आहे सो शेक्सपियर यूज़ करे थो छा कहिड़ा वर्ड्स यूज़ करे थो वर्ड टू वाइड यानी कि दुनिया एॾा वॾा वेकरा फॉर लूज़ स्टॉकिंग्स छाजे लाइ जेके वेकरा ऐं जेके छा हूंदा आहिनि जेके फ्लॉपी सॉक्स हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ कहिड़ो वर्ड इस्तेमालु कयो अथई वर्ड टू वाइड इन लाइ इहो वर्ड इस्तेमालु कयो अथई एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ फन दैट स्टाइल इज़ अ फनी स्टाइल इहो छा थो करे फन थो क्रिएट करे इहो स्टाइल छा आहे फनी स्टाइल ऑफ पोयम इज़ फनी इन जे करे असां चऊं था जेको पोयम जो स्टाइल आहे उहो छा आहे फनी आहे In figures of speech, you have to mention the figures of speech what are used into the 7 ages of man. तव्हां छा कंदव 7 ages of man में छा कंदव figures of speech जी जेको आहे सो heading ॾींदव then you have to mention the figures of speech what are used in the poem पोइ तव्हांखे छा करणियूं आहिनि figures of speech तव्हांखे छा करणियूं आहिनि लिखणियूं आहिनि जेके हुन छा कयूं आहिनि मेंशन कयूं आहिनि पोयम में May I remove this part of the बोर्ड मां हिन पोइ जेको बोर्ड जो पार्ट ही आहे हिनखे रिमूव करे जेको आहे सो ही तव्हांजे लाइ लिखां थो मीन्स हाउ कैन यू राइट द मीन्स एट्थ हेडिंग मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जेका एट्थ हेडिंग आहे फिगर्स ऑफ स्पीच जी जेका हेडिंग आहे उहा तव्हां कीअं लिखी सघो था फॉर एग्ज़ाम्पल मां लिखियो हिते हेडिंग ॾिनी फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि हिते छा लिखी मां फिगर्स ऑफ स्पीच जी हेडिंग ॾिनी सो इन दैट वे यू कैन से दैट द पोएट यूज़ेस लॉट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट जेको आहे सो छा थो करे केतिरियूं फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमालु थो करे यूज़ेस लॉट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच बट मेजर ऑफ देम are metaphor as the whole word is staged as the whole word all the word is staged as all the word is stage it is a metaphor it is a metaphor इहा छा आहे हिकिड़ी मेटाफर आहे नंबर 2 ही यूज़िस सिमली ॿी कहिड़ी थो इस्तेमालु करे सिमली थो इस्तेमालु करे क्रीपिंग लाइक स्नेल ऐं नंबर 3 कहिड़ी थो इस्तेमालु करे मेट्रोनॉमी इस्तेमालु थो करे इन मेट्रोनॉमी ही इज़ यूज़िंग in his time here time means life टाइम जो मतलब छा आहे लाइफ
and other figure of speech he is using humorous figures of speech. B कड़ी figures of speech तो यूज करे, he is using humorous figures of speech, यानी कि छा तो करे humor create तो करे, humorous figure of speech हु इस्तेमाल तो करे. So at the last means that what lesson you get from the poem, at the last में तव्हांखे जेको आहे सो चाहे जेको आहे सो उहा शइ लिखणी आहे जेको सबक़ु तव्हांखे पोयम मां मिलियो, जेको सबक़ु तव्हांखे पोयम मां मिलियो उहो तव्हांखे आख़िरी 9th पॉइंट में लिखणो आहे. 9th पॉइंट में हेडिंग छा ॾींदव, लेसन फ्रॉम दी पोयम. So we got the lesson. I am telling you verbally according this. You can say that we have gotten the lesson from this poem that man leads his life at 7 stages. Sometimes he is very weak, helpless, senseless. Sometimes he looks life very beautifully, loves life. Sometimes he is jealous. Sometimes he is jealous. Sometimes he is very, very wise and sane into the life. And sometimes he eats a lot. He sometimes enjoys the life and sometimes he does not. Means that in this poem we come to know that we got the lesson that man lives life at the different stages and in different circumstances. That is the lesson of the poem. So my dear students, this is a critical appreciation of the poem 7 Ages of Man. I hope that you have got it, and if everything is missing, if anything is missing, sorry for the everything, if anything is missing and if you are considering that means we are not understanding, then you may means put the questions, you may ask from me, तव्हां put questions put कर सघो था, तव्हां मूंखां पुछी सघो था. But for writing critical appreciation, my dear students, it is must